Ake ngibingelele ihlobo zami egameni elihlele Nkosi yethu Jesu Kristu. Simbonga uNkulunkulu ngomsa wakhe, ngokuvuma kwakhe ukuba phinda siphelele ithuba sihlangane futhi kule nkonzo la sizocubungula khona imbhalo. Sizwa uNkulunkulu uthini isihlobo sami. Inhloso yakho konke lokhu kuba ake sibheke isihlobo sami ukuthi akukho yini ekuhambeni kwethu noNkulunkulu ungasala ngengozi. Kanti uNkulunkulu ukubhekile ukulindele ukuba sikhule sifinyelele ukhona. Sinike ithuba simuze uNkulunkulu ekhulumisana kanye nathi. Sisenza njalo ake simcele uNkulunkulu ukuba abe kanye nathi ngomkhuleko. Baba wethu omuhle, sewenkosi yethu Jesu, siyakumema uba ubukhona bakho bube phakathi kwethu. Siholeke Nkosi, qondise ukuphila kwethu nengqondo zethu embhalweni yakho. Sikuzwe, siqondisisise ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Hlobo zami, ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ngibe kanye nawe ngalendlela. Ngicela ukuba sihambe futhi njengoba sike sahamba phambilini. Ke sizwe ukuba ngenkeni samuzwa uNkulunkulu ekhulumisana kanye nathi. Siye sabheka imithetho eyishumi, sayibheka ukuthi sekhona. Sasesibheka the rising up, ukukhamuka komphiki Kristu, nokuthi uzofika enzeni. Lokusekuncane lokho sisazongena futhi simbhekisise umphiki Kristu from all angles. Ngiyaphinda ke namhlanje sihlobo ngikumemela ekutheni ke sibheke lo mthetho esithi yonke imithetho mawubuza nobani uyokutshela ukuthi yonke le mithetho mawumbuza oqala ukuthi usekhona yini uzothi yes. Owesibili athi yes. Owesithathu athi yes. Owesihlanu athi impela usekhona lo mthetho. Ukweba kuseyisono namhlanje, ukuphinga kuseyisono namhlanje, uqamba amanga kuseyisono. Kodwa khona lo mthetho othi mawufika kuwo umuntu anikini ikhanda athi lo wodwa usekho. Kanti imithetho yonke iphelele ishumi. And iphelele, uma iphelele ingoba yonke ikhona. Uma sekukhona ongasekho sihlobo sami yonke ayisekho. Uma imile iphelele yonke. Uma owodwa ungasekho sihlobo sami mayima ima yonke kanye kanye. Uma iwa yonke kanye kanye. Asikwazi ke sihlobo sami ukuba kukhona esingawubeka ecaleni. Namhlanje ngifuna ke siye kulomthetho owabaneshwa, umthetho wesine. Ke sizwe lithini iBhayibheli ngempela. Lukhona yini usuku sihlobo sami a Bible Sabbath, a biblical Sabbath day. Usuku ngempela ezwini kaNkulunkulu elithi izwi kaNkulunkulu. Nantu usuku uNkulunkulu athi ulubekele ecaleni ukuthi wena nawe ubeke phansi amathuluzi akho kube uwe noNkulunkulu kuphela ngalelo suku. Ake ngakhulumi mina sihlobo sami, ake siyekele imibhalo silalele ukuthi thini. Uncenga umoya wakho sihlobo sami ukuthi ngeke umuzweni uNkulunkulu ekhulumisana kanye nawe. Yonke into ekhona into eyayikhona sihlobo sami. Yonke into eqale kuGenesis iyazi le ukuthi into leyo sihlobo sami ezohamba eBhayibhelini iziyoba khona emhlabeni omusha ozayo. Uma siyake encwadini kaGenesis, the book of Genesis, the book of beginning, incwadi le yokuqala, incwadi yesiqaliso, yonke into iqala lapha sihlobo sami. Incwadi yokuqala uGenesis, incwadi yokugcina, incwadi yesambulo ezwini kaNkulunkulu. Yonke into iqala lapha uGenesis. Ngithi ke isihloko sethu sihlobo, is there a day that we can call it a biblical Sabbath? Lukhona yini usuku esingathi nantu usuku uNkulunkulu ngalo athi alifani kwezinye insuku noma zonke insuku ziyafana, sikhululekile ukwenza njengokufana. Uma siya encwadini kaGenesis ivesi yokuqala, isahluko sokuqala, ivesi yokuqala ithi ngokuba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Akunjalo sihlobo sami, eqaleni uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba. Yonke into iqala lapho kwesihlobo sami eBhayibhelini. uNkulunkulu wadala konke kwaba kuhle. Imbalo ibona namhlanje sihlobo sami ayiqhamukanga ngengozi, kodwa konke kudalwe uNkulunkulu. Imibala ngobunjalo bayo esibhakabhakeni, zonke lezi zinto zidalwe uNkulunkulu sihlobo sami. Azivelelanga ngokuthanda kwazo, kodwa zonke zivele ngoNkulunkulu. Imvelo enjengalezi, inyoni othi mayibuka engathi ungakume, ubuhle bayo buvelisa ubuhle bukaNkulunkulu. Ubuciko bonke kubonisa ukuhlakanipha okhona kuNkulunkulu osemazulwini.
indalo yonke kaNkulunkulu. Athi kuGenesis ke 1 verse 26 no 27, uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifunze. Ngakho ke uNkulunkulu wadala owesilisa wadala nowesifazane. Asiphumanga esandleni semfene, asiphumanga ngengozi, kodwa siphume ezandleni zikaNkulunkulu ezazinenhloso ngempilo yomuntu. Isho njalo iBhayibheli sihlobo sami. Umuntu, zilwane, indalo, konke kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Athi uGenesis 2 verse 1, kanjalo amazulu nomhlaba kwapheleliswa, konke kwadalwa nguNkulunkulu. Kwaphela uGenesis 2 verse 1 lithi ke amazulu nomhlaba nakho konke okukho kwadalwa uNkulunkulu kwapheleliswa. Amen. Bese azithi ke ihlabelelo 33 ivesi ingeka 9, ngokuba uNkulunkulu wakhuluma kwase kuba kanjalo, kwase kuba khona. Uyazi sihlobo sami, uNkulunkulu bengakhandi kube khona isaha, ubengekho khona isando lashala khona ngqonqo, kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma kwase kuba khona. Likhona ke igama elisetshenziswayo lapho olwimini lesiHebheru elithi ek nihilo, which means out of nothing. uNkulunkulu wadala izinto ezintweni ezazingekho. Kube khona izinto, igama abalisebenzisayo elithi bara, that means uNkulunkulu spoke and things stood up from nothing. Izinto, into uNkulunkulu ayidalile into engakazi ngaba khona. uNkulunkulu kuphela odalayo. Ukudala sihlobo sami usukuveza into engakazi ngavela. Now uNkulunkulu ke kulo ek nihilo, it means ke sihlobo sami entweni engekho, from nothing something came into being. Lisho njalo ke amaHubo 33:19, ngokuba uNkulunkulu wenze njani, he spoke and it was done, he commanded and stood still. Wenze njani, wakhuluma kwase kuba njalo, wayalezela and izinto zasezima ziba khona. Amandla kaNkulunkulu, ingakho uThixo engumdali, futhi ingakho kumele sikhonzeni uNkulunkulu. uAdam noEva kuyo yonke imvelo enhle ungathi ngiyababona bedaliwe uNkulunkulu, ubaba nomama, indoda nentokazi, behamba bebuka imvelo yonke kaNkulunkulu, beyithokozela ubuhle bayo imvelo eyayivele esandleni esihle sikaNkulunkulu, nembula amandla kaNkulunkulu. Athi uGenesis ke 2 ivesi ngeka 2 no 3, athi ke ngosuku ke lwesikhombisa uNkulunkulu waqeda indalo yakhe yonke. Bese lithi iBhayibheli waphumula uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa. Izinsuku ezisithupha usuku nosuku besebenza uThixo, kodwa khona usuku ngosuku lwesithupha waqeda. Kwase kuthi ngosuku lwesikhombisa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabe eseqedile, esephumula ngalolu suku. Zonke ezinye ubesebenza uNkulunkulu, kodwa ngolwesikhombisa yinye kuphela into ayenza, wabusisa uNkulunkulu lolu suku, waluncelisa waseyaphumula. Athi ke lithi ivesi uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa, uNkulunkulu walungcelisa, ngokuba ngalolo suku uNkulunkulu wenza yonke imisebenzi yakhe wayiqeda. Now malithi iBhayibheli he blessed then he sanctified. Lolu suku lodwa sihlobo sami, zonke insuku lokuqala ubethi uNkulunkulu usuku lokuqala, usuku lwesibili, usuku lwesithathu, awuzwa uNkulunkulu ebusisa, kodwa lithi nje kwaba ukuhlwa kwaba ngokusa, kwaba usuku lokuqala, kwaba ukuhlwa kwaba ukusa usuku lwesibili, kwaba ukuhlwa ukusa usuku lwesithathu. Konke uNkulunkulu uyavuka uyasebenza uNkulunkulu, kodwa ngosuku lwesikhombisa lithi iBhayibheli wabe selubusisa, wabe selungcwelisa. Ukubusiswa ke it means labusiswa. Sanctification, that means lolu suku labekele ecaleni, langcwele, lahluka kunezinye izinsuku. Imbhalo isho njalo. Lithi ke iBhayibheli ke usuku lwesikhombisa sihlobo sami lwaphiwa umuntu endalweni nguNkulunkulu, ukuba sihlobo libe isikhumbuzo ukuthi lo uNkulunkulu odalileyo. The seventh day Sabbath given at creation was to be God's perpetual reminder of our roots. So uma ngamanye amazwi uNkulunkulu enika umuntu lolu suku, uNkulunkulu umnika isikhumbuzo ukuba njalo njalo umuntu yolokhu ekhumbula ukuba uvelaphi. Ngenxa yokuba lilahlekileke lolu suku namhlanje, ngenilanga lokuthiwa sivele emfeneni,
ngenilanga kuthiwa sihlobo sami sivela emanzini. Zonke lezi zinto ukuvela komuntu kube ingozi, kanti ukuvela komuntu kube inhloso kaNkulunkulu, uvele ezandleni zikaNkulunkulu umuntu, hayi ezandleni zemfene. Sihlobo ke khona usuku lokuqala, kube khona usuku lwesibili, kube khona usuku lwesithathu, kube khona usuku lwesine, kube khona usuku lwesihlanu olwesithupha, kodwa usuku bese kuba khona usuku lwesikhombisa oluhlukile kunazo zonke usuku. Luhluke ngani? Ngoba usuku lwesikhombisa lithi iBhayibheli uNkulunkulu walibusisa. Okwesibili lithi uNkulunkulu walingcwelisa. Okwesithathu lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphumula ngalo. Bese lizothi iBhayibheli ke, God blessed the seventh day by making it an eternal sign of his powerful creation and infinite life. Walibusisa kuNkulunkulu libe isibonakaliso noma uphawu lwakhe ingunaphakade amandla akhe uNkulunkulu kusho imibhalo. Sihlobo sami, uNkulunkulu walungcwelisa lolu suku njengoba nomshado ungcweliswa namhlanje. uNkulunkulu owenze konke lokhu lezi zinto ke sihlobo sami ukuba simkhumbule, singamkhohlwa, sazi ukuthi uNkulunkulu unendalo, uNkulunkulu uxhumene nendalo yakhe, uNkulunkulu yena odalileyo. Umuntu uphuma esandleni sikaNkulunkulu, zinyoni iphuma ibhubesi, zonke lezi zinto zivela esandleni sikaNkulunkulu. Sihlobo sami, kusukela ensimini yase-Eden kuhlela uNkulunkulu uze uyaxosha umuntu size siyofika esiphambanweni, size siyofika ekhaya ezulwini. Kunomlando olandela zonke lezi zinto siyofika ekhaya ezulwini. Lalela-ke sihlobo sami, masihamba silandela lo mlando. Uma-ke phakathi nendawo, nansi ivesi engikhonzile, kuxoshwa imana la sihlobo sami. U-Israyeli ukhululwe eGibhithe, akazi ukwazi ukutshala alime ukuze akwazi ukudla sihlobo sami. uNkulunkulu wadala icebo lokuthi uzomondla. Uthi u-Exodus 16 verse 26, by the way igama elithi mana lisho ukuthi what is this, yini le. Uma bephuma abantwana baka-Israyeli boxosha imana, mabebona lento eziqebhezanyana eyisinkwa eyehla phezulu, mabeyibamba beyibuka, wonke umuntu wayithi what is this, what is this, yini le, yini le. Imana yagcina igama layo sekuthiwa yini le, what is this. So igama elithi mana means what is this, that's the question. Uthi kungene u-Exodus 16 verse 26, ithi izinsuku eziyisithupha niyakuyiqoqa, kepha ngosuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova, ayikuba khona. Yamuzwa uNkulunkulu. uNkulunkulu u-Israyeli uthe mayifika eGibhithe lalahleka isabatha. Kwabaningi sihlobo sami, ngokuqilaza kwabo noNkulunkulu abangamazi ngendlela efanelekileyo, kodwa uthe uNkulunkulu engabakhipha ebondla ngemana. Uthi kuNkulunkulu insuku eziyisithupha nizoyiqoqa njalo le mana, kodwa ngosuku lwesikhombisa ngeke yehle imana. Cabanga sihlobo sami, uNkulunkulu uyabakhumbuza ngosuku lwesithupha insuku zonke eziyisithupha izobe itholakala ekuseni mabevuka bayixosha, kodwa athi uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa ngeke yehle. Ngempela sihlobo sami, ayibingehli imana, kodwa ngobukhulu benhliziyo zabantu babehamba nangalo isabatha ekuseni ngosuku lwesikhombisa beyoxosha imana bayithole ingehlanga. Kodwa athi kuNkulunkulu ngenkathi ngosuku lwesithupha uzoyibutha, ubuthele okwangosuku lwesithupha, ubuthele nangosuku lwesikhombisa. Sihlobo, bebebutha a double portion, kodwa isimanga bekuze kube ngosuku olulandelayo la ingeke yehle khona imana ingabulanga. Kodwa mangabe iqoshiwe phakathi nezinye insuku yanela imana yanamhlanje kusasa bekusi isibolile, kodwa ngesabatha ibingaboli. Athi-ke u-1628, niyakuba namakhanda alukhuni isikhathi esingakanani ningalaleli imithetho yami na? Kungani sihlobo sami? Ngoba u-Israyeli kwathiwa noma kuthiwa ungaphumi ukuyoyixosha, kodwa wenze njani? Wahamba woyixosha. Uthi uNkulunkulu, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? Kuzoba isikhathi esingakanani wala ukuba ugcine ini? Imithetho yami nezimiso zami. uNkulunkulu obuza lo mbuzo sihlobo sami ngenxa ungalaleli. Isabatha noma sihlobo sami, lo mthetho usemthethweni eyishumi. Ethi uNkulunkulu insuku eziyisithupha umsebenzi yakwenziwa, kepha ngosuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Sihlobo, uNkulunkulu esedabule nabo abantwana baka-Israyeli olwandle. Sihlobo sami, uNkulunkulu uye edala ulwandle. uNkulunkulu
uThixo sihlobo sami ubeke isibonakaliso ongekho lutho sihlobo sami angacisha lento uthando lwakhe uNkulunkulu uThixo wamisa umthetho ukuthi ngawo sihlobo sami masiphumula sithi uNkulunkulu udale umhlaba uNkulunkulu udale ulwandle konke kudalwe uNkulunkulu. So uNkulunkulu ke wabhala imithetho yakhe ukuba ime inguna phakade. Awukho umthetho uNkulunkulu sihlobo awumisile ongowesikhashana kodwa yonke imithetho yakhe ukuba ime forever inguna phakade. Exodus 28 verse 11 ithi ke khumbula usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele. Akunjalo? Khumbula usuku lwesabatha kube njani ulwenze lube ngcwele. uNkulunkulu okhuluma lamazwi akubeke uNkulunkulu athi why did God say remember? Kungani uNkulunkulu sihlobo sami athi remember the Sabbath day to keep it holy? Khumbula usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele. Kungani uNkulunkulu ethi khumbula na? Kunesizathu for that sihlobo sami. All right. Uthi uNkulunkulu khumbula athi uNkulunkulu stop. Uthi uNkulunkulu khumbula ngoba uNkulunkulu akamniki isabatha okokuqala uAdam uMoses ensimini eSinai kodwa into le endala esuka ensimini yase-Eden. Ingakho uNkulunkulu ethi khumbula ngoba kuyona into entsha kodwa into endala. Uthi kuThixo insuku ezisithupha umsebenzi wonke uyakwenziwa kepha ngosuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho awuyikwenza umsebenzi wena ngalo. Akunjalo sihlobo sami? uNkulunkulu okhuluma lamazwi ngalolu suku usuku lokuba umuntu aphumule, usuku lokuba azinikele ngokupheleleyo enze okwaNkulunkulu akhonze uNkulunkulu. Lethi ke sihlobo sami, the origin of the Sabbath is the creator himself. Isabatha laliqale khona liqale kuNkulunkulu umnikazi walo. Sihlobo asikwazi ukugcina isabatha bese sikhohle uNkulunkulu njengomdali. Ngeke yenzeke lento ngoba inhloso yalolu suku kwakuba umuntu akhumbule ukuthi umuntu odalile uNkulunkulu. Sihlobo sami esithandekayo uma ngabe ngine birthday yami angikhumbuli ngolunye usuku, ngikhumbula ngalolo suku engizalwe ngalo. NoNkulunkulu ke sihlobo sami umhlaba une birthday yakhe efika njalo ngosuku lwesikhombisa evikini ukuba sigubhe indalo kaNkulunkulu uThixo njengomdali. Uthi ku-Exodus 20 ke 8 kuya ku-11 kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, akukho msebenzi oyakwenziwa ngawo. uNkulunkulu okhuluma lamazwi sihlobo sami ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakukho konke okukho. uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa ngakho ke walubusisa usuku lwesabatha walingcwelisa. Uyamuzwa uThixo sihlobo sami? uThixo injongo ukuba usebenzile uNkulunkulu insuku ezisithupha waphumula ngalolu suku. Ngakho ke naye uthi uNkulunkulu wena nami masebenze njengoba esebenzile, siphumule njengoba ephumulile uNkulunkulu. Lokhu sihlobo kuqoshwe emthethweni eyishumi kaNkulunkulu. The Sabbath was never an exclusively Jewish institution. It was given for all humanity. Isabatha sihlobo sami akuzange kwabe elesizwe esithize lakhipha abanye abantu kodwa wonke umuntu odalwe uNkulunkulu sihlobo lomthetho ungowakhe naye ukuba ugcine. All right. Athi Isaiah 56:6 no 7 athi everyone who keeps from defiling the Sabbath I will bring to my holy mountain. Wonke umuntu sihlobo sami oligcinayo isabatha uthi uNkulunkulu uyakumletha entabeni yakhe engcwele and make them joyful, ngibenze bathokoze endlini yami yokukhuleka. Endlini yami bayakubizwa ngokuthi bayisizwe esikhulekelayo esithandazayo. Isithembiso sikaNkulunkulu lesi kwi-Isaiah 56 uverse 7 no 7 uverse 6 no verse 7. Aqhubeke uNkulunkulu sihlobo sami athi masiyala ngomthetho wakhe ongcwele ukuba akuyona into sihlobo eqale izolo kodwa into kaNkulunkulu asipha yona kusukela emandulo futhi ezoba khona sihlobo sami size siyofika ekhaya ezulwini. Uthi Ezekaya 20 verse 12 moreover I also gave them futhi ngabanika amasabatha ami ukuba abe isibonakaliso phakathi kwami nabo
ukuze bazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo bangcwelisayo. Uyamuzwa uNkulunkulu? Ezekiel 20 verse 12. Ngabanika futhi amasabatha ami ukuba abe isibonakaliso phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuba nginguJehova uNkulunkulu obangcwelisayo. Sihlobo, usuku lolu luyisibonakaliso phakathi kwethu noNkulunkulu ukuba uyena uNkulunkulu wethu lo esimkhonzayo. uNkulunkulu maseyibhalile imithetho yakhe, sihlobo, ibhalwe ukuba ilaste forever. uNkulunkulu mayinika uMoses imithetho eyishumi kunesabatha phakathi, wayengamnika into entsha kodwa wayemnika into noAdam noEva ababeyazi kusukela le emandulo. Zithini ibhalo? uLuka 4:16 lithi ke uJesu wafika eNazaretha, lapho akhulela khona, bese lithi iBhayibheli njengokwenza kwakhe wangena esinagogeni ngosuku lwesabatha waphakama ukubafundise. Uyezwa sihlobo sami, uLuka 4:16 kwakuwumkhuba, kwakukwenza kukaJesu ukuthi ngesabatha abe sendlini yokukhonza ukuba akhonze naye. uJesu wayengumgcini wesabatha, uJesu ungumnikazi wesabatha. uMarko 2:27 uthi isabatha lenzelwa umuntu, kepha umuntu akenzelwanga isabatha. Kusho ukuthini lokho sihlobo sami? iBhayibheli lithi isabatha lenzelwa bani? Umuntu, kodwa umuntu akenzelwanga isabatha. Ngamanye amazwi sihlobo sami, kube khona umuntu uNkulunkulu wasemdalela isabatha ukuba umuntu aligcine libe isibonakaliso phakathi kwaNkulunkulu. Isabatha akubanga khona isabatha kwase kuba khona umuntu, kube khona umuntu lase liyadalwa ukuba umuntu aligcine. Sihlobo sami, siyezwana yini? Mayithi uNkulunkulu isabatha lenzele umuntu, usho ukuthi lenzele ukuba umuntu aligcine. Ngigqoka uthayi, angenzelwanga uthaya mina, kodwa uthayi owenzelwe mina uba ngugqoke. Nesabatha-ke lidalelwe lamiswa ukuba umuntu aligcine ngoba liwufakazi phakathi kwakhe noNkulunkulu. Isabatha lisibonakaliso ukuba that we worship him exclusively, sikhonza yena uNkulunkulu kuphela, that we love him supremely, nokuba siyamthanda uNkulunkulu ngokudluleleyo sihlobo sami, hayi okunye enye into. We rest in a completed creation. Siphumula ke endwalweni edaliwe yaphelela, bese kuthi ke sihlobo sami futhi siphumule osindisweni, ecebeni losindiso nalo elipheleleyo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho sihlobo sami. Konke lokhu asikuthathela indawo, kodwa sikuthathela emthethweni eyishumi kaNkulunkulu. Akushiwo umuntu lokhu, kushiwo uNkulunkulu. Sihlobo, nangu uJesu usindisa abagulayo, bayaphulukiswa abagulayo. Bese lithini izwi likaNkulunkulu? Bese lithi it is lawful, kuhle, kusemthethweni ukuba kwenziwe okuhle ngesabatha. Ngosuku lolu lukaJesu asihlali nje singenzi lutho, kodwa konke okuhle okuhambisana nobungcwele bukaNkulunkulu ngesabatha kuyenziwa. Ingakho uJesu ayevula impumputhe esindisa abagulayo ngosuku lwesabatha, ngoba kwakukuhle ukwenza okuhle ngosuku lwesabatha likaNkulunkulu. Uthi uJohn 14:15, uma ningithanda yenzani njani? Gcinani imiyalo yami. Ilapho ke izwi likaNkulunkulu ethi uJesu maningithanda nizoyigcina imiyalo yami. uJesu uyalenga esiphambanweni, uJesu uyafa efela thina ezonweni zethu. Kusho ukuthini lokhu sihlobo sami na? Ila usindiso lwethu lukhona lapho. Nazi insizwa ziqoqene, zibuzana imibuzo, ziphendulana. Kodwa ke uthini yena uJesu? Zimbuza uJesu ephendula. Uthini mayiphendula uJesu? Encwadini kaMateyu 24:20, lapha kukhulunywa ngezibonakaliso, kukhulunywa ngokubhubha komhlaba, ngokuphela komhlaba. Bese bebuza ukuthi kuyakuba yini inkosi ukuphela kwalezi zinto na? Athi uJesu, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika, kungabi nangesabatha. Uyangizwa sihlobo sami? uJesu ekhuluma nabafundi bakhe, kukhulunywa ngezibonakaliso zesikhathi zokuphela. Uthini uJesu? Khulekani ke ukuthi kungathi manihlaselwa, ngoba kuzoba khona ukubulawa nokuhlaselwa kwabantwana bakhe. Uthi khulekani ke lesi sikhathi esinzima singafiki ebusika kubanda, singafiki ngesabatha. Kungani kungabi sebusika? Cabanga abantu bebaleka enkalweni
bebalekela ngenxa yokukholwa kwabo kusebusika kubanda. Ngesabatha ke yini athi khulekani futhi kungabi ngesabatha, ngoba uma bebeyohlaselwa ngesabatha sihlobo sami bebeyofa kakhulu futhi kalula, ngoba ngesabatha basuke bonke beqoqene. Kusho ukuthini lokhu sihlobo sami? Kusho ukuthi sihlobo sami uJesu wayilindele ukuthi lesi siprofito sagcwaliseka ngonyaka ka-70 AD. Ngamanye amazwi lapho iJerusalema yabhubhiswa khona. Ngamanye amazwi uJesu ekhuluma ngalonyaka engathi mhlambe kwakunyaka u-30 AD. uNkulunkulu uJesu wayilindele sihlobo sami ukuba hayi 30 balake kusukela ku-70 AD sigcwaliseka lesi siprofito. Busuhlehla ubona imuphi unyaka uJesu akhuluma ngaso lesi sibonakaliso. But kuyoba lapho before 31 AD ngaphambi kokuba afe uJesu. Kodwa ngonyaka ka-70 AD sihlobo sagcwaliseka lesi siprofito ngokuhlasela kweJerusalema. Ngamanye amazwi sihlobo sami kusasela iminyaka eyayi-40 eseza uJesu wayesalindele ukuba abantu babesazokwenza njani, babesazolugcina usuku lwesabatha. Ngamanye amazwi akuthanga ngokusuka kwakhe kuleli, ngokubethelwa kwakhe, ngokufa kwakhe ukuba nesabatha liphelile, kodwa wayesalindele ukuthi eminyakeni esazayo abantu bebesaligcina leli sabatha. Yingakho uNkulunkulu akhuluma kanje, has time ever been lost? Kungabe ke kulesonke lesi sikhathi kuzobe manje isilahlekile isikhathi? Ongabe umuntu namhlanje uyadideka ukuthi ngabe iliphi isabatha, iliphi usuku ongaba isabatha na? Ake siye embhalweni. Ungathola kanjani ukuthi lophu usuku lwesabatha na? Ngokufunda izwi likaNkulunkulu ngolimi olukhulu, the language, astronomy, nokubheka emkhathini lapha lithini izwi likaNkulunkulu na. Sihlobo sami esithandekayo, uma siya ezwini likaNkulunkulu eBhayibhelini emthethweni eshumi uthi uNkulunkulu uzosebenza insuku ezisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Akunjalo? Siqhubeke ke sihlobo sami umuzi uNkulunkulu kuLuka 23 uverse 54 kuya ku-24 uverse 1. Lithi ke ngosuku uJesu abethelwa ngalo, that day was the preparation day and the Sabbath draweth near. Uyezwa yini? Uthi uLuka 23 uverse 54, so lolo suku lolo uJesu abethelwa ngalo kwakusuku lwesingakanani? Kwakusuku olwandulela usuku lwesabatha, kwakusuku lwesithupha lweviki. Azothi uLuka 24 uverse 21, uJesu mayivuka ethuneni, lithi iBhayibheli kwakusuku lokuqala lweviki lolo. So ke kuze kube lesi sikhathi sihlobo sami, lithi iBhayibheli abesifazane beqhamuka eGalile balandela ngemva bayolibona ithuna nokubekwa komzimba wakhe uJesu. Bese lithi then babuyele emva balungisa amakha, base bephumula ngosuku lwesabatha njengokomthetho. Uyalizwa iBhayibheli? Ngamanye amazwi sihlobo, kuze kufike isikhathi uJesu abethelwa ngaso, isikhathi angcwatshwa ngaso, isikhathi avuka ngaso, kuyaziwa ukuthi usuku lwesithupha lolu, usuku lwesabatha leli, usuku lokuqala leviki. So time has not been lost. Lithi ke kwathi ngosuku lokuqala lweviki ekseni kuntwele ezantsi uMaria nabaningi omama baye kobheka ithuna. Kwakuyiluphi usuku? Beyothola ukuthi uJesu uvukile usuku lokuqala ngemuva kwesuku lwesikhombisa okwakusuku lwesabatha. So time has never been lost. Asikakalahleki isikhathi. So ke sihlobo sami masiqhubeka ke sibheka ke ukulandelana kwegameko. NgoLwesihlanu kwakusuku lokulungiselela okwakusuku lwesithupha. Bese lithi ke ngemuva kosuku lokulungiselela bese kuba iSaturday, iSabatha, usuku uJesu ayelele ngaso esiphamba engcwabeni. Bese kuzoba iSunday, kube usuku uJesu avuka ngalo. So siyazi ukuthi luphi usuku uJesu abethelwa ngalo. Lithi iBhayibheli kwakusuku lwesithupha, kwakusuku lokulungiselela iSabatha laselisondela. Siyazi ukuthi kwakusuku lwesikhombisa uJesu ayelele ngalo engcwabeni. Siyazi kwakusuku lokuqala lweviki uJesu avuka ngalo. So up to this time asisazazi, siyazazi lezi insuku bekuyiluphi usuku bekungaluphi usuku. Nanka indawana ezu-8 la okukhulunywa khona ngosuku lokuqala lweviki emveni kokuvuka
kukaJesu esiphambanweni. Lithi ke Christ has given us a symbol of the resurrection. Ukuvuka ke kukaJesu usinike ke isibonakaliso nesikhumbuzo uJesu esikhumbula ngaso ukuvuka kwakhe. Isiphi leso sibonakaliso na? Sihlobo sami uthi aTamaroma 6 verse 3 no 4. Anazi yini na ukuba bonke ababhaphathiselwe kuKristu babhaphathiselwe ukhona ukufa kwakhe na? Uyalizwa iBhayibheli lithi sihlobo sami bonke abantu abanjani ababhaphathiselwe kuKristu Jesu babhaphathiselwe ekufeni kwakhe. Ngamanye amazwi ngokubhaphathizwa wena emanzini egameni likaJesu uhlanganyela noJesu ekufeni nasekuvukeni kwakhe. This is how we remember or we celebrate. Sigubha kanje ukufa nokuvuka kweJesu ngokuba nathi senze njani sihlobo sami siyobhaphathiswa ngalendlela uJesu abhaphathiswa ngayo. Ngakho ke sambelwa ngombhaphathiso kukho ukufa kwakhe ukuze nokuvuka kwethu kufane nokuvuka kukaJesu engcwabeni lakhe. Inendlela ke sihlobo sami esikhumbula ngayo ukufa nokuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu. Umbhaphathiso usikhumbuza ukufa, usikhumbuza ukuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu. Uyathola ke sihlobo sami ukuthi kuwo wonke ezilimini eziningi more than 140 languages uyothola ukuthi igama lesabatha alishintshile. Uya ku-English language igama elithi Sabbath say same word igama elifanayo Sabbath. Uye esiZulwini nalapho igama lesabatha isabatha ecishe elifana nalo in all the language. Sihlobo some amaPortuguese bathi Sabato, amaFrench athi Samedi, amaGerman athi Samstag, kuthi amaPolish athi Sabota. Sihlobo sami amagama onke lawo kodwa onke lawo asasho khona ukuthi yisabatha isabatha. Uyabona ukuthi uNkulunkulu never changed. uNkulunkulu akaguquki, into ayishiloyo injalo ngazo zonke ikhathi sihlobo sami. Hey, na calendar like lazanywa phambilini ngo1582 ukuba liguqulwe, kodwa sihlobo sami akuphumelelanga, kwabuyela futhi ekutheni insuku ziqale ngosuku lokuqala leviki oluyisonto ziphele ngosuku lwesikhombisa okuyisabatha lukaJehova. Sihlobo sami yonke lento ithemthethweni kaNkulunkulu uThixo ayinika uMoses ukuba uMoses ayinika abantwana bakaNkulunkulu. Nazi insizwa zibuza uKristu umbuzo, uthini uJesu sihlobo sami? Izenzo 17 verse 1 no 2 uthi ke they came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. Bafika lapho eThessalonika lapho kwakunani, kwakunesinagoge samaJuda. Bese lithi uPaul njengokwenza kwakhe njengesiko ngesabatha wangena wayofundisa ngempalo. Uyalizwa izenzo 17 verse 1 no verse 2 uyafana no Luka 4 verse 16 malithi kwakukwenza kwakhe uJesu kuba ngesabatha abesesinagogeni. No Paul naye wayeumphostoli kaJesu naye ngesabatha kwakukwenza kwakhe wayenza njengoba uJesu wayenza kanje ukuthi ngesabatha aligcine. Mina mangakwenzi lokhu ngifunze bani na? Uma ngakwenzi okwenziwa abapostoli babenza kwakwenziwa uJesu, ngifunze bani na? Ake ngiye nawe kule ndawanyana sihlobo sami incwadi yezenzo izenzo 13 ke ubuke sihlobo sami ubumnandi bukaNkulunkulu lapha. Izenzo 13 izenzo isahluko seshumi nantathu mawufunda ivesi ka42 lithi ke emveni kokuba amaJuda esephumile esinagogeni abezizwe bamfuna uPaul bamncenga bathi lamazwi akakhulunywe futhi nangesabatha elizayo. At 43 now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace. Uyalizwa iBhayibheli sithosa beku yisabatha akunjalo bonke beqandene. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words must be preached to them the next Sabbath. Akuwona amaJuda kodwa abezizwe ebebehlangene kuyisabatha athi koPaul lamazwi amnandi kangaka makakhulunywe nangesabatha elizayo.
bese kuzothi verse 44, and the next Sabbath day came almost the whole city. Lithi iBhayibheli kwathi ngeSabatha elilandelayo cishe umuzi wonke waqoqana ukuzozwa izwi likaNkulunkulu. Sihlobo, kwakuyiSabatha behlangene, yamnandi inkonzo, bafisa baphindwe lamazwi. Lithi futhi ngeSabatha elilandelayo eTestamenteni elidala abapostoli alukho olunye usuku ababelwazi njengosuku lwaluyisabata, njengeSabatha okusuku olumgqibelo. Akunjalo sihlobo sami, sesifundile zonke lezi zinto. Zithi Izenzo 16 verse 13, Izenzo ngosuku lweSabatha uthi baphumela ngaphandle ngasemfuleni endaweni okwakungathi kwakuthandazwa kuyona. Sahlala phansi sakhuluma nabesifazane esabafica kule behlangene. Ngamanye amazwi nangu uPaul sihlobo akekho endaweni ayaziyo, uhambile ukude, kodwa lithi iBhayibheli kwathi ekulelo dolobha lelo laseThesalonika kwathi ngeSabatha baphumela ngaphandle komuzi behamba ngasemfuleni bathola omama ababeqoqene. Ulithi iBhayibheli bahlanganyela kanye nabo ukuba bavule ibhalo. Ngamanye amazwi uPaul usendaweni angazi ukuthi mabekhona abazalwane bahlanganela kuphi, kodwa babezula ke bekuhamba hambeni kwabo bababona nampo omama ababeqoqene bahlanganyela nabo, babehlangane kuyiSabatha. noPaul wayiphume kuyiSabatha kwahlangana noba kwakuyisikhathi nosuku okwakumele bakhonze ngalo uNkulunkulu. Konke lokhu sithobo sami ukuphi na kusembhalweni engcwele. Athi sithi Sambulo 1 verse 10, ngangisemoyeni ngosuku lwenkosi. Uyazi sithobo sami, iSambulo 1 verse 10 uthi uJohane ngangisemoyeni, usho uJohane wayelwazi usuku lwenkosi, iSabatha uba usuku lwenkosi, and lolu kwangelona usuku lokuqala. The Lord's day, it's never any day but the day of the Sabbath day. Siqhubeke ke sithobo sami, lithi athi Matthew 12 verse 8, ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha. Uthi uJesu ngokuba indodana kaNkulunkulu, indodana yomuntu iyini? Inkosi neSabatha. Kusho ukuthini sithobo sami? Lona leli Sabatha lakhe limiswe ubani? Uyena uJesu uqobo lwakhe. Athi Marko 2 verse 28, athi ngakho ke iSabatha lenzelwa umuntu, hayi umuntu ba enzelwe iSabatha. Athi Luka 6 verse 5, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. Indodana yomuntu yini? Inkosi futhi yani yeSabatha. Ngamanye amazwi likhona iSabatha ngayi indodana yomuntu. Lalela ke sithobo sami, uJesu the Sabbath of the Creator God in Genesis. Lo Jesu owalimisa owalibusisa lolu suku ensimini yase-Eden, walingcwelisa walibeka ecaleni, walibiza ngokuthi iSabatha, usuku olungcwele. uJohane incwadi yokuqala leyo uGenesis, incwadi yesambulo ekugcineni, uthi uJohane ngangisemoyeni nini khona ngosuku lwenkosi. Lona lolo suku eqaleni kuGenesis ayilibusisile uNkulunkulu. uJohane ophile ekugcineni ekulotsheni kweBhayibheli usalazi, usalibiza, usaligcina. Uyahlukanisa kwezinye insuku uthi ngangise emoyeni nini ngosuku lwenkosi. Sithobo sami, akukho kunye singakusho, isho kanje imibhalo engcwele. Isambulo 14 verse 12 ithi nakho kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu benobufakazi bukaJesu Kristu. Sithobo sami, kule mithetho egcinwa ngabangcwele bakaNkulunkulu, owesine kuyona othi khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele. Ayiphelele imithetho, ungekho umthetho wesine phakathi, umthetho wesine ungeyona ingxenye yemithetho yonke. Lithi iBhayibheli nakho kubekezela kwabantu abanjani? Abangcwele. Abenza njani sihlobo sami? Abagcina imiyalo kaNkulunkulu benani? Benokukholwa uKristu Jesu. Ngamanye amazwi ke sihlobo sami, abantwana bakaNkulunkulu bangalesi sikhathi abakholelwa, abafunda izwi likaNkulunkulu nabathandayo uNkulunkulu bayagcina imithetho kaNkulunkulu, including the Sabbath commandment, the fourth commandment in it. Amen. Lithi ke iSabatha ke sihlobo sami, uNkulunkulu wapha umuntu ensimini yase-Eden, endalweni iSabatha lalikhona. Uhamba kanye nami kaNkulunkulu eqaleni izinto zonke ziqala. Okwesibili lelo Sabatha futhi uNkulunkulu walivuselela eSinayi, entabeni yaseSinayi. Kwenza kanjani? Liqale ekuGenesis e-Eden,
na entabeni esisinayi uNkulunkulu esebanika imithetho eyishumi. Ingakho yonke imithetho ethi uNkulunkulu ungabulali, ungaphinga, ungaqamba kodwa athi mayifika esabatheni athi khumbula. Uyangizwa sihlobo sa ayintsha lento indala iqhamuka le ekuqaleni kwazo zonke izinto. Okwesithathu, lolu suku lugcinwa abantwana bakaNkulunkulu, kept by his people. Lugciniwe ngabantwana bakabani? BakaNkulunkulu. Okwesine, kept by Jesus. uJesu uqobo lwakhe naye walenze njani? Walugcina lolu suku sihlobo sami. Okwesihlanu, honored by the disciples. Sesifundile wonke lamavesi abonisa ukuthi nabafundi bakaJesu alukho olunye usuku ababelugcina kepha kwakusuku lweSabatha. Okwesithupha, sign of God's power. Lisibonakaliso lani amandla kaNkulunkulu sihlobo sami endalo. Ingakho uHezekaya 20 verse 12 no20 ngabanika futhi amasabatha ami ukuba besibonakaliso phakathi kwami kanye nabo ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Okwesikhombisa, kept on the new earth. Futhi lolu suku sihlobo sami ushemhlabeni omusha ayawudala uNkulunkulu kabusha. Liyakwenziwa njani iSabatha? Liyagcinwa futhi. Sihlobo sami uthi ke uIsaiah 66 u22 no23 uthi njengoba ngizodala izulu elisha nemhlaba emisha kuyakuma phambi kaJehova, kusho uJehova, inzalo yakho iyakuma kuyakuthi, and it shall come to pass that from kuyakuthi kusukela ekuthwaseni kwenyanga kuye kwenye inyanga, kusukela kwelinye iSabatha kuye kwelinye iSabatha, yonke inyama iyakufika kuzokhonza uJehova, kusho uJehova. Yalizwe lithini iBhayibheli? Lithi kusukela ekwethwaseni kwenye inyanga kuye kwethwaseni kwenye inyanga, kusukela kwelinye iSabatha kuye kwelinye iSabatha, yonke indalo iyakuma phambi kwami, kusho uJehova, izongikhonza. Sihlobo sami, leli Sabatha elalikhona isono singakangeni. Uyazi iSabatha lidala njengemthethe njengomshado. Njengoba namhlanje abantu besashadwa, umshado wawumiswe uNkulunkulu khona emandulo ensimini yase-Edeni. Namhlanje umshado usengcwele, namhlanje abantu basashada. NeSabatha naloko sihlobo sami, lezi zinto zombili ziqhamuka kumuntu oyedwa ngesikhathi esifanayo emandulo. Lezi zinto sihlobo sami, iSabatha liyakuba khona-ke soze liyoze libe khona futhi nasemhlabeni omusha oya uNkulunkulu ayakudala la isono singayi kuba khona. Umuntu kaNkulunkulu akuyona into yomuntu le, kodwa iyinto kaNkulunkulu, iyinto kaNkulunkulu. Sihlobo, uThixo usalindele namhlanje. Uma nasemhlabeni omusha, lo mhlaba uzodalwa kabusha, izulu lizodalwa kabusha, kodwa lela Sabatha elidala still liyakuba khona. That means sihlobo, alikakazi iSabatha liphele, njalo lisewumthetho kaNkulunkulu omileyo. Ubungenkeni sihlobo sami ukwenze okufuna uNkulunkulu, ngoba ilokhu okuya kuba njalo. If ungeke uligcine namhlanje, uyakuligcina kanjani ngale? If sihlobo sami ulwa nalo namhlanje, uyakwelemukela kanjani ngale? Sihlobo, incwadi yamaHebheru ngiyayithanda, ngizoyifunda singakafiki nje. Incwadi yamaHebheru isahluko singesesine la kufundeka khona kanje. Incwadi yamaHebheru isahluko singesesine. Ngifuna ufunde kanye nami umuntu kaNkulunkulu la kufundeka khona kanje. Uthi amaHebheru 4 verse 4, ngokuba wakhuluma endaweni ethize ngosuku lwesikhombisa ukuba uNkulunkulu waphumula emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. Bese liqhubeka ke izwi kaNkulunkulu bese lithi uverse 9, kusabasilele abantwana bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha. There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also had ceased from his own works, as God did from his work. Ngiyawathanda la mazwi. Uma lithi iBhayibheli kusabasalele abantwana bakaNkulunkulu ukwenze njani? Ukuphumula kweSabatha. Sihlobo, uma ngabe uNkulunkulu esababiza abantu
ukuba baphumule ngosuku lwakhe. Namhlanje uNkulunkulu akaguqukanga. Akuyibhekisise lento sihlobo sami. Funde lencwadi engcina ngayo yamaHebheru 4. Sahluko sonke umuzi uNkulunkulu ukuthi abalalelanga abantu, usabasaleleke ukuthi njengoba uNkulunkulu aphumula, nathi masingene kulokhu kuphumula kwaNkulunkulu. Sihlobo sami, ake ngisho ngichaze nale verse ukuthi mangiphumula ngeSabatha, ngiphumula sihlobo sami, ngiphumula kanye noNkulunkulu. Ngiphumula physically. But okuyona njongo kaNkulunkulu, ngiphumula ngokwenyama. Ukuba uNkulunkulu sihlobo sami sengiphumulile, kukhona lokho akuphumula sihlobo okungaleko ukuphumula kwenyama, a spiritual rest, ukweneliseka nokuthokozela ukuthi sihlobo sami uNkulunkulu ukwenze konke uThixo, nosindiso lwami lonke lupheleliswe kuThixo. Uma ngiphumula ngithi uNkulunkulu wenze konke okwami sihlobo sami ukwemukela isipho sosindiso esingesikaNkulunkulu, uThixo osebenzileyo. Ingakho sihlobo uAdam uyodalwa ngosuku lwesithupha. Usuku lwakhe olokuqala olwaluphelele kwakusuku lwesikhombisa olwalisabatha. Okwakusuku athi vela nje uAdam kwamele makaphumule ngalo ngoba kwakuphumula uJehova. uAdam akaphumuli ngoba esebenzile, uJehova ophumulayo ngoba esebenzile. Kodwa uphumula kanjani uAdam? Ngosuku lukaNkulunkulu, uNkulunkulu yena okhandlekile esebenza sihlobo sami. Kodwa sihlobo uNkulunkulu ngomsa kaNkulunkulu. uAdam ngamanye amazwi sihlobo sami, ukuphumula ukuba nesabelo kukaAdam ekuphumuleni esabatheni kaJehova, okungeli kaJehova isabatha, kwakuba ngomsa ngoba uAdam uNkulunkulu wakhe lo mayiphumula ngomsa kaNkulunkulu, uAdam uyaphumula kanye noNkulunkulu. uNkulunkulu sihlobo sami evangelini likaJesu asebenzi bese siyaphumula, kodwa siqala ngokuphumula kuyimasi sukuma sisebenza. Usindiso lethu sihlobo sami luza mahala, lungomsa ngokuphumula ngesabatha. Umuntu sihlobo sami usuke evume efakaza ukuthi usindiso lwakhe lonke lwakhiwe ngomsa kaNkulunkulu luza kuyena ngesipho, futhi alumfanele sihlobo sami, akuyona into yakhe le ingeyakaNkulunkulu. Okwakhe awuphumuli kungaphelile. So sihlobo sami, uma umuntu ephumula uthi it is finished, kuphelile, God has done it all on my behalf. Ubungeke nawe uhlanganyele kanye noNkulunkulu ekuphumuleni kwakhe uThixo, ufakazele sihlobo sami okwemibhalo okuyintando kaNkulunkulu njengoba kubeka izwi. Isambulo 14 verse 12, nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu benokukholwa uKristu Jesu. Ubungeke sihlobo sami ukuyicubungula lento, usuthi Jehova mayenzeke intando yakho. Zimbili insuku, sinosuku lokuqala lweviki okukhonzwa ngalo, sinosuku lwesikhombisa oluyisabatha. Zozombili lezi insuku, oya ngesonto usuku lokuqala uthi ukhonza uNkulunkulu, oya ngomgqibelo isabatha uthi ukhonza uNkulunkulu. Ubani phakathi kwalabo bobabili owenza ukufuna uNkulunkulu? Ubungeke ulalela imibhalo sihlobo sami, bese wenza lokho ozothi mawukwenza uthi thus says the Lord, thus says the scriptures. Ungathi benza nje abantu, ungaphumuli uma bephumula abantu, kodwa sihlobo sami uphumule ngoba kusho uNkulunkulu. Engathi uNkulunkulu engakubusisa sihlobo sami, ulungiselela ukuba kube kanjalo empilweni yakho. uNkulunkulu angibusisele wena. Asikhuleke. Baba wethu, sikubongile ukhulumile ngendlela ongakazi ukhulume ngayo. Sicaciseleke konke lokhu Nkosi. Singaphambani noNkulunkulu esimthandayo, singaphikisani noNkulunkulu osidalileyo esiphila ngaye. Sihawukeleke Jesu manje naphakade. Amen.